മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാലും ഒരു തെന്നൽ പോലെ നമ്മെ തഴുകുന്ന ചില സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ട്. മരിച്ചിട്ടും അണയാത്ത വിളക്ക് പോലെ ഇന്നും ദിവികാരുണ്യ അപ്പത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധന്യ ജീവിതങ്ങളുമുണ്ട്. ഹൃദയം നിറയെ ദിവികാരുണ്യ സ്നേഹം നിറച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയെ മാത്രമല്ല കേരളക്കരയെയും വിശിഷ്യ ഭാരതസഭയെയും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ അക്ഷീണം യത്നിച്ച സഭാസ്നേഹിയാണ് ദിവികാരുണ്യ പ്രേക്ഷിതനും ധന്യനുമായ മാർ തോമസ് കുരിയാളശ്ശേരി പിതാവ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനാ സന്യാസിനി സമൂഹം എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഇന്നും ദിവികാരുണ്യ ഈശോ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടുന്നതും കണ്ട് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ആനന്ദിക്കുന്ന ആ ധന്യപിതാവിൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ സഭാമക്കളുടെ സ്നേഹപ്രണാമം. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നൽകിയ ആ വിശാല ഹൃദയം ഇന്നും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഈശോയ്ക്കുള്ള ഇടം ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ. ഈ വേളയിൽ വേദനിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ. ലോക ജനത കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീകര താണ്ഡവത്തിൽ ഭീതിയിൽ അമരുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും ദിവികാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മധ്യസ്ഥരായി വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യമക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് സഹായഹസ്തമായി ആതുര സേവകരായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു. ഒരൊറ്റ ബലത്തിൽ ദിവികാരുണ്യ ഈശോ കൂട്ടിനുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ. ദിവികാരുണ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച നമുക്കായി സ്വർഗത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിലകൊള്ളുന്ന ധന്യപിതാവിന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്ര ശിരസ്കരാകാം. വന്യപിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമാ മാലാഖമാരുടെ പരിശുദ്ധ കീർത്തനം പാടി സ്തുതിക്കുന്ന കന്യകമാ പൂവിലുണ്ടാകണം ആരാധിച്ചിടണം വന്യപിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമാ. കുരിയാളശ്ശേരി പിതാവേ ധന്യനാം സ്ഥാപക താതനേ മലമേലുയർന്നൊരു ദീപം പോലെ സഭ എന്നും വിളങ്ങിടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ.
heart of Jesus. Warm welcome to this transpersonal journey of a Eucharistic hero, Venerable Bishop Kurialacherry, the SABS founder. Considering the current era of pandemic and the many related demands and expectations from each one of us being called and consecrated to contribute, heal and to intervene the society in its dire need to preserve life, it would be super useful to dedicate some time on the transpersonal or the integrated journey of our dear founder. Again, we, being the part of a Suma's generation and close contemporaries and victims of this lethal pandemic all over, the responsibilities are all the more multiple and multi-directional. Therefore, to make this preparation of 96th heavenly anniversary of our beloved founder more of a here and now, current and relevant one, it would be a worth attempt to discover his transpersonal journey towards wholeness. That addressed all various aspects of a being: spiritual, social, intellectual, emotional, physical and creative, in order to help, heal and grow. A social reformer, a well-incitable to renovator, and an integrated spiritual leader who looked forward to an integrated spirituality, community and a society at large. What is an integrated journey all about? It's about a high frequency move from periphery to the inmost and then to the innermost being of the self. To simplify the concept, it's an upward, inward and a hierarchical move from body to mind and then to the soul. A slow and steady intentional movement from physical to the mental and emotional to the spiritual. The journey of SABS congregation towards integrity is being best symbolized by the beautiful symbolism that goes back to its initial inception experience from manger to cenacle. Following are some hierarchical versions that beautifully depict the conceptual symbolisms that bring out the holistic nature of the journey of our congregation. Our foundational symbolism from major, that is basic safety needs, to the boathouse, psychological needs, and then to the cenacle, self-fulfilling and transcendent. Our charismal prayer that Eucharistic Lord should be known, that happens at sensual level, loved, more of mental and emotional, and adored, deep experiential. Our vows formulation as poverty, obedience and chastity, which indicates an inward move from material to the mental and then to a deeper soul elevating experience. Now, how is that holistic life of our founder keeps inspiring the history and then to the current scenario? Recognizing oneself as a spiritual being, living a physical life on a material planet, in a social context, in a complex society, as a member of evolving humanity, in a relationship with nature, always harmonious, coherent and grounded. He never failed to acknowledge the basic human needs, feelings and emotions in order to embrace the divine heritage, the true path to transcendence. He taught that man is composed of basic elements of body and soul has double forces of intellect and mind. Man is called to the earthly welfare consisting of physical happiness and wisdom and celestial well-being. Here are some events from his very life towards the harmonious development of physical, moral, intellectual and spiritual development. Number 1. His interventions towards the physical or the basic needs for safety. Many compassionate interventions towards the poor by his consoling words and financial assistance, very especially at the time of flood, cholera and Vasuri outbreak.
He took care of not only the spiritual health of the SABs but also their physical health. He had instructed that all sisters must walk from the Jerusalem church to the chapel of Saint Anthony on the bank of the river at least twice daily as part of their physical exercise. His care and concern for the sisters who are sick and suffering. Number 2, his valuable contribution towards the mental and emotional well-being of the then scenario, like crusade against various socio-cultural evils, his inspirational words to the sisters to grow towards self-satisfaction and acquire inner strength and mental dispositions to face the difficult realities with equanimity. And he always initiated a cordial conversation that made others happy by cracking jokes and funs. Number 3. Bishop Kurialacherry, who grew up into his greatest human and spiritual potential through transcendence. He grew up into a spiritual human being through his mindful, dynamic presence to the Lord, both at prayer and activity. And his very life evolved as a Eucharistic hero who spent hours in the Eucharistic presence, who was gifted with the treasure of SABS charism with at most 5,000 members as its chair. Yes, now it's our turn to grow integrated and to grow the world into a peaceful integration. To lead everyone to the Eucharistic Lord. The summit of integrity and wholeness.